Okay, a little bit about analog carrier system. To maximize the efficiency of their infrastructure, telephone companies have traditionally multiplex signals from lower bandwidth line onto higher bandwidth lines. For an analog lines, FDM is used. Okay, ni dia cerita tentang company telefon. Okay, macam yang menyediakan perkhidmatan telekomunikasi. They usually traditionally multiplex, use the concept of multiplexing, which is FDM for their telephone lines. Okay, next we move to WDM. Okay, still for analog, but this one use the high data rate capability of fiber optic cable. The fiber optic data rate is higher than the data rate of metallic transmission cable. Kalau FDM tadi dia digunakan dengan metallic cable. Okay, jenis-jenis kabel ni kita akan belajar next chapter. Okay, so untuk perbezaan antara FDM dengan WDM is FDM is used for metallic transmission cable, but WDM is specifically for fiber optics. Okay, so fiber optics, the data rate is higher compared to metallic transmission cable. Using a fiber optic cable for one single line wastes the available bandwidth. Okey, jadi kalau fiber optik ni digunakan hanya untuk menghantar satu signal, dia punya pembaziran bandwidth tu lebih ketara. Jadi konsep yang digunakan untuk fiber optik adalah WDM. Why WDM? Okay, WDM is actually conceptually the same as FDM, except the multiplexing and demultiplexing involve optical signals transmitted through fiber optic channels. Okay, secara generalnya ataupun konseptualnya, WDM ni sama macam FDM. Cuma WDM dia deal dengan optik, signal optik. Okay, sebab fiber optics menggunakan cahaya, konsep cahaya. Okay, jadi the difference is that another main difference is that the frequencies are very high for WDM dan dia menggunakan konsep prisma. Okay, prism, very narrow bands of light. Okay, dia menggunakan konsep cahaya of light from different sources are combined to make a wider band of light. At the receiver, the signals are separated by the demultiplexer. The combining and splitting of light sources are easily handled by prism. Okay, dia menggunakan konsep prisma. Okay, instead of yang tadi kita guna multiplexer, demultiplexer, yang ni konsepnya sama, cuma multiplexer dan multiplexer tu adalah prisma sebab dia menggunakan konsep cahaya. So a prism bends a beam of light based on the angle of incidence and the frequency. Okay, that's all about WDM, and then we move to the third one, TDM. Okay, TDM we can divide it into two, synchronous and statistical. So kalau kita analisa soalan past year, bahagian synchronous ni agak banyak lah. Okay, soalan berkisar kepada synchronous TDM, melibatkan calculation dan dia boleh dikatakan soalan yang wajib dalam final. Okay, dan banyak markah akan bertumpu di synchronous TDM calculation. Okay, so hope you can focus for this part. Okay, synchronous TDM. TDM is a digital process that allows several connections to share the high bandwidth of a link. Instead of sharing a portion of the bandwidth, as in FDM, the time is shared. Okay, each connection occupies a portion of time in the link. Okay, kalau kita tengok perbezaan figure daripada FDM dengan TDM, kalau FDM dia akan share secara horizontally, link tu dia share frekuensi, tetapi TDM, okay, petak ni adalah vertical, okay, vertical, dan dia okay, saya tunjuk yang FDM tadi. FDM, okay, FDM kita akan kongsi secara horizontal macam ni, horizontal melintang macam ni. Okay, kalau TDM kita akan kongsi secara vertical. Okay,
Maksudnya bukan berkongsi dari segi bandwidth tetapi berkongsi dari segi masa. Sebab tu nama dia time division multiplexing. Okay. Okay. So konsep dia sama, menggabungkan beberapa signals together. Okay. Okay. This is the explanation actually. Okay, we just read. But I will show you the image after this, the figure, so that you can see clearer. Okay, the data flow of each input connection is divided into units where each input occupies one input slot. Okay, bila kita bercakap tentang TDM, kita akan consider tentang input slot. Okay, input slot ni adalah yang ni. Sebelum masuk ke multiplexer ni kita panggil input slot. Okay, contoh untuk kita ada 3 signal A, B, C. So, untuk A ada 3 input slot. A1, A2, A3. So, setiap satu ni kita panggil input slot. Okay, sama juga dengan signal B. Okay, dia ada 3. Dalam case ni kita ada 3. B1, B2, B3. 3 input slot. Untuk C pun ada 3 input slot. Okay. A unit can be 1 bit, 1 character or 1 block of data. Each input unit becomes one output unit and occupies one output time slot. Okay. Setiap input unit tu akan menjadi satu output unit dan akan memenuhkan satu output time slot. Okay. Yang mana satu times output slot? Output slot adalah yang ni. Bila masuk ke frame, okay, frame yang depan sekali, of course yang paling awal keluar adalah A1, B1 dengan C1. Okay, akan masuk ke dalam frame pertama. Frame kedua, A2, B2 and C2. Okay, so A1, B1, C1 ni adalah output slot. Okay, A1 satu output slot, B1 satu output slot, C1 satu output slot dan seterusnya. Okay. However, the duration of an output time slot is n times shorter than the duration of input time slot. Okay. Apa maksud dia? Masa yang diambil untuk satu input slot ni berbeza dengan satu output slot. Okay, contoh A1 di sini. Kalau kita tengok dari segi figure itu sendiri, dia lebih panjang ataupun lebih besar lah. Okay, size dia lebih besar berbanding A1 di sini, di dalam frame ni. Okay, sebab tu dia kata, duration of output time slot is n times shorter than the duration of input time slot. Okay, maksudnya, kalau di sini nilai dia T, input slot A1 ni, saya ambil contoh A1. A1 ni duration dia T, masa yang dia ambil untuk menghantar A1 ni adalah T. Di dalam frame 1, okay, A1 adalah T divide by 3. Sebab apa divide by 3? Sebab kita ada 3 station A, B, C. Kalau kita ada sampai E, A, B, C, D, E, maksudnya T over 5. Dan dalam satu frame akan ada 5 slot. Okay, so jumlah slot ni bergantung kepada berapa station yang kita ada. So, sebab kita ada A, B, C, dalam setiap frame akan ada A1, B1, C1. A2, B2, C2, A3, B3, C3. Dan kalau ada panjang lagi, seterusnya lah. Okay. Next. If an input time slot is T, the output time slot is T over N, where N is the number of connections. Okay, ni yang saya kata tadi. Bergantung kepada bilangan signal yang kita ada. Okay. So, the data rate of the output link must be n times the data rate of connection to guarantee the flow of data. Okay, this one nanti kita buat, saya akan tunjuk dalam calculation nanti. InsyaAllah you akan faham. Okay, time slots are grouped into frame. Okay, setiap output slot ni akan masuk ke dalam satu frame. A frame consists of one complete cycle of time slot with one slot dedicated to each sending device. Setiap satu slot dalam satu frame tu merujuk kepada satu signal. Okay, let's
consider one example. Okay, the data rate for each input connection is 3 kbps. If one bit at a time is multiplex, maksudnya satu unit tu satu bit. Okay. What is the duration of each input slot, each output slot, and each frame? Okay. So first, we write down the info given, input rate, equal to 3 kbps. So the question asks you about input slot, output slot, and frame. Okay, duration. So question asks you duration of a input slot, output slot, and frame. Okay, frame. Okay, so first we try to find input duration. Okay, so for A, input duration. So recall back the formula that we learned in chapter 3. Bit rate equal to 1 over bit duration. So bit duration equal to 1 over bit rate. So we can apply the same formula. Input duration equal to 1 over input rate. So equal to, okay, this is the question just now. Okay, so the answer is 1 over 3 kbps. 3 times 10 to the power of 3. The answer is 1 over 3 millisecond. Okay, next. Okay, output slot, duration of output slot. So we can write it as output duration. Output duration equal to, the formula is input duration divided by n. N is the number of sources. Okay, let me show you the figure. Okay, so kalau input duration ni T, output duration dia adalah T divide by 3 untuk case ni sebab kita ada A, B, C. So untuk soalan tadi, okay, so how many okay, we have 3. So T divide by 3. Okay, so we have already input duration. From A, we have input duration 1 over 3, okay, millisecond divide by 3. So the answer is, okay, 1 over 9 millisecond. Then finally, we have frame duration. Okay, soalan C, frame duration. Okay, sambung kat bawah ni. Frame duration. Formula dia, frame duration actually equal to input duration. So
So input duration tadi kita dah dapat dalam A, so 1/3 millisecond. Nah, kalau kita tengok figure ni, if we see the figure, okay, kita boleh nampak frame duration sama dengan T. Masa yang dah ambil untuk satu frame adalah T, which is equal to input duration.